Köszöntünk mindenkit, és nagyon izgatottak vagyunk. We are greeting everyone and we are so excited here with Emma. Yes, I'm very excited to be here. És ő is nagyon-nagyon izgatott, és hogy itt lehet, és hello mindenkinek. Yes, after 22 hours of travel, and I'm still not tired. I'm very, very excited. Oh, cool. Hogy 22 órát utazott, és hogy még most sem fáradt, hanem inkább nagyon-nagyon izgatott, hogy itt lehet meg a teremtésekért. Yes, and with this beautiful energy of this city of the Budapest, and like everybody here, I'm just, curious to find out what we can create together. Oh, cool. Ugye, hogy azért nem fáradt, mert hogy annyira csodálatos Budapestnek az energiája, és izgatott, hogy mi az, amit teremthetünk közösen. So I also have a question. What would you like to know? Úgyhogy, ha van kérdésetek, akkor írhatjátok a chatbe is, vagy a némítást feloldjátok. Mi az, amit szeretnétek tudni? Bármit lehet. Használjátok ki a lehetőséget. Vagy témát is írhattok a chatbe is akár, hogy mi az, ami most így az életetekben megváltoztatandó, vagy szeretnétek másként. I was just telling that they can also write some topics which is intensive in their life. Yes. And anything, yes. And Agnes, thank you for the heart. Ágnes, köszönjük a szívet. Yes. No? If no one has, I have a question. Okay, what question do you have, Gabriela? Hogy ha senkinek nincs, akkor nekem van egy, ugye, ami most így szerintem sok helyen aktuális, ez a pénz, vagy a könnyed pénzteremtés. Nowadays, everywhere is actual creating money with ease and joy. Tehát, hogy az örömteli és könnyed pénzteremtéssel kapcsolatban. Tehát, hogy mi az, ami most lehetséges. What is the possible now, and what is the space now for this? What is your awareness? Mi az éberséged, és mi a tér most erre, vagy mi az, ami ehhez hozzájárulhat? So your question is, what is my awareness about creating the money with ease? Yeah. So how much you're making this money as something solid, which is like, outside your body, something which is not part of you, something like you have to work hard to, have them. Yeah. Instead of being that, like, how about you become the money, you become the energy of it, abundance of it. Oh, yeah. Thank you. Na, tehát, hogy ugye így visszakérdezett, ugye, hogy akkor az a kérdésem, hogy hogyan lehet könnyedségünk és örömünk a pénzteremtéssel, és hogy mennyire tesszük befixáltá, vagy mennyire tesszük szilárdá a pénzt, és tesszük magunkon kívülre, meg a testünkön kívülre, ahelyett, hogy a pénzé válnánk, vagy akként léteznénk, és egy ilyen könnyedség energia lenne. And anything you're like, allowing to, anything you're making it as a separation instead of oneness, would you destroy and create that times gazillion? Yes, thank you. És mindenhol, ahol így elkülönültünk a pénztől, meg ezáltal ugye az egységtől is, minden, ami ez, azt hajlandóak vagytok eltörölni, és nem teremtetté tenni. Right and wrong, good and bad, for the book, yours, boys, povats, and beyonds. Helyes, helytelen, jó, rossz, potpok, mind a 9 rövidek fiúk, póvodok és túlontúl. And also money comes to the people who loves money. És hogy ugye a pénz az azokhoz az emberekhez jön, akik szeretik a pénzt. Yes, but everybody says, oh yes, I like money, I love money, but do you really like money? Like, are you afraid that if you have too much money,
you might gonna lose your friends, or like, your relatives who try to get hold of your money. Like, if you're afraid of having too much money, then like, money will not be able to come to you even if they want to. És ugye sokan azt mondják, hogy hú, hát én szeretem a pénzt, és hogy de igaziból mennyire aggódnak közben, hogy úristen, hogyha sok pénzem van, akkor elveszítem, vagy hogy tényleg fog hozzám jönni, és hogy ugye ezzel meg is gátoljuk, hogy jöjjön a pénz. Would you be able to accept the fact that there will be people who will come to you because you have a lot of money? És hogy lehet, hogy el akarjuk kerülni azt, hogy olyan emberek jöjjenek körénk, akik a pénzünk miatt jönnek hozzánk. Anything that wouldn't allow that, we should destroy and create that times gazillion. És minden, amit ez felhozott, azt hajlandóak vagytok eltörölni, és semmisé tenni most. Right and wrong, about popokonásról, spoilspolvat, symbions. És helytelen jó, rossz potpok, mind a 9 rövidek, fiúk, povadok, és túlon túl. And also money is not very linear. És hogy a pénz tulajdonképpen nem egy ilyen lineáris dolog. Sometimes you wait for the money to show up before you make actions. És van olyan, amikor várod, hogy megjelenjen a pénz, anélkül, hogy bármilyen aktivitást mutatnál. But that's not how it works. De hogy igaziból nem így működik ez. As some of you already know, there's a place called The Place, the Gary boat that plays the land in Costa Rica. Lehet, hogy néhányan tudtok róla, Gary Douglas, az Access alapítója létrehozott egy helyet, amit így hívnak, hogy a hely, Costa Ricán. Yeah, so, the person found a beautiful place for Gary, and he knew that was a place. And when he, found that land, like he didn't have enough money in his bank account to purchase the land. Igen, és hogy ugye a Gary, amikor így meglátta ezt a helyet, akkor tudta, hogy na, ez az a hely, de hogy nem volt rá pénze a bankszámláján. Yeah, did he give up the land? No. És hogy feladta ezt a helyet? Nem. So he just asked, like, what would it take for me to, create the money to be able to, purchase the land and then, like, make use of it. So, like, he decided to, create the money for it instead of giving up. Igen, hanem inkább feltette a kérdést, hogy mi kellene hozzá, hogy ezt a helyet, ezt a telket meg tudja venni. So what if you don't have to give up anything for money? És mi van, hogyha nem kell semmit se feladjatok a pénz miatt? If you think it's going to create bigger for your life, then choose it. Hogyha úgy érzékelitek, hogy ez valami nagyszerűbbet teremt az életetekben, akkor válasszátok. And then you can ask, like, what can I do and be to create the money so that, I can create bigger life with ease. Hogy mi az, ami lehetek, mi az, amit tehetek, hogy megteremtsem a pénzt is ehhez, és hogy nagyobbat teremtsünk, vagy nagyszerűbbként teremtsük az életünket. For me, like, when I first took my first class, like, abroad, which was, I think it was like advanced body class, Gary's advanced body class. And, when I chose it, it cost me like 1 million yen, which is, I don't know, like, $10,000, to travel. Hogy amikor így a legelső külföldi kurzusomat választottam, ez egy haladó testtanfolyam volt, és hogy 1 millió jenbe került, ami how much dollar? Dollar is like $10,000. $10,000 volt körülbelül, úgyhogy ez Yes. meglehetősen nagy összeg volt nekem. To travel and for the class and for the hotel and everything. Az utazás, meg ugye a tanfolyami részvételi díj, meg minden. The only reason that could stop me could be money. És ugye az egyetlen dolog, ami meg tudott volna állítani, az a
pénz volt. So I asked, if money was not an issue, what would I choose? És akkor feltettem a kérdést, hogyha a pénz nem számítana, mi az, amit választanék? If I choose this, would I create greater? Hogyha ezt választom, akkor többet fogok teremteni? And then, my body says yes. When, light and heavy, yes, light is light, like, the truth is lighter, and heavy is like, no. So lightness, like it was yes, so I chose lightness. Igen, és ugye akkor használtam a könnyű-nehéz eszközt, tehát hogy mi az, ami könnyű, és mi az, ami nehéz, és azt követtem, ami könnyű volt. And sometimes people say, oh yes, it's heavy, so I'm not choosing it. És sokszor azt mondják az emberek, hogy ez nehéz, és akkor nem fogom választani. But you're a being of light. De te egy fénylény vagy. So heaviness is actually not yours. Úgyhogy a nehézség az igaziból nem a tiéd. So if you get this heaviness, you can ask, is this mine? Úgyhogy ha ilyen nehézséget érzékelsz, akkor felteheted a kérdést, hogy ez az Or am I very psychic and I'm just aware of the heaviness of other people's bodies? Vagy lehet, hogy más embereknek re vagyunk éberek, és ő hozzájuk tartozik ez a nehézség, az ő testükhöz. So I chose a class. I traveled abroad and took Gary's ABC. Úgyhogy választottam a kurzust, elutaztam külföldre, és ott voltam Garyvel a kurzuson. And then, I came back to Japan, and a few months later, I actually won the competition for some coaching program, and I created a lot of money. És ugye utána visszatértem Japánba, és 1-2 hónap múlva volt egy ilyen coaching program, és hogy tulajdonképpen ott egy csomó pénz visszajött hozzám. But it's not linear. Like when you choose something, you cannot expect the result. It's never linear. You have to remember that. Úgyhogy sohasem lineáris, erre emlékeznetek kell, tehát nem az van, hogy na most akkor, és hogy ne várjuk az eredményt, ne legyen elvárásunk az eredménnyel kapcsolatban. But you can trust that when you choose something for yourself, you will become like, you will transform and you will start creating something bigger as a result of your choice. Úgyhogy ha valamit választasz saját magad számára, akkor tudjad, hogy valami nagyszerűbbet teremtesz, és hogy annak az eredménye az végül egy nagyszerűbb dolog lesz. So don't be afraid to choose and trust yourself. Úgyhogy ne féljetek attól, hogy válasszatok, és ne féljetek attól, hogy megbízzatok saját magatokban. Or don't choose anything if you don't want to be happier. Vagy ne választatok semmit, hogyha nem akartok boldogabbak lenni. Because only person who can stop you is you. Mert hogy az egyetlen ember, aki megállíthat benneteket, azt ti vagytok saját magatok. That answer your question, Gabriela? Yes, thank you. I have another one. Van valakinek valami, vagy ami feljött esetleg? I'm just asking that is there anything which came up during now? Lehet személyes is. It can be also personal. Oh yeah, anything. Bármi. Adrian, you can ask in Hungarian and Gabriela can translate. I'm just joking. Úgyhogy lehet magyarul is kérdezhetitek, és akkor I'm just joking because Adrian lives in Tokyo and we talk to each other in English. Yeah, every time. Itt van Adrian, akivel ugye angolul szoktunk beszélni. És amúgy Adrian ugye Tokióban él, és Emmán keresztül került ide. Bizony. De még teljesen agyhalott vagyok a kérdéshez, csak élvezem, úszkálok a felszabadulásban. Lehet, hogy igazából érdemes hajnalban csatlakozni az ilyen Zoom meetingekhez, mert minden csak így jön, és már érzékelem, hogy fuha,
sok minden változott, és még föl sem fogtam. Köszönöm. Cool. She's just saying that she just awoke and maybe this situation is good for perceiving things because and to join the Zooms like this because just the energies are coming and flowing, so it's cool. Yeah, it's 4 a.m. in Japan. 4 a.m. Everything's already lifted. Thank you. Igen, 4 óra This is van wonderful. Japánban, hajnali 4. Igen. Pizsama időszak. Legjobb. This is the best time pajama party. Access pajama parties. We should have more of these. Úgyhogy ez az ilyen pizsama partira a legjobb idő. Actually, I wanted to not a real question, but yes, to speak about this topic about the energies, flowing the energy and the perceiving and creating with that, because I also experience nowadays it's the actualization is so fast. Yes. Mm-hmm. Okay, I will translate, mert hogy ugye most így, ahogy beszéltünk az energiákról, meg már előtte is följött nekem, ugye Emma beszélgetés az állatokkal facilitátor is, és hogy így az energia áramoltatásról egy kicsit beszéljen, meg így az érzékelésről, mert hogy én is azt vettem észre, hogy mostanában nagyon felgyorsult az a folyamat, amikor így kérünk valamit, és aktualizálunk, tehát amikor meg is jelenik. So the flow of the energy is like, like it stops when you start listening to your brain, right? Tehát, hogy ugye az energia áramlása megáll egyszerűen, amikor elkezdünk az agyunkra hallgatni. And also like when you have like, there is like so many, what do you call it? Like perception you have about your body. And then like, then also like you don't really listen to your body. And then like also that also stops the energy. És ugye van egy csomó érzékelésünk, amit így a testünkön keresztül érzékelünk, de ugye nem figyelünk rá, meg nem hallgatunk rá, és akkor azzal megint megállítjuk így az energia áramláson. So 3D body class is all about like, having like completely different relationship you ever had with your own body and opening the different possibilities. Igen, és ugye, hogy pont ugye a 3 napos testtanfolyamok erre lettek kitalálva, hogy teljesen más érzékelésünk lesz a testünkkel, meg változik ugye a testünk is a 3. nap végére. And so I cannot tell you what the class is like for you because it's going to be different for each one of you. És hogy ugye ezt így nem lehet megmondani, hogy most kinek mi lesz, meg mi hogy történik, mert hogy mindenkinek más, és minden tanfolyam is más. But what I can tell you is like after the class, you will be able to trust your body more and you will be able to have different relationship with your body that you never had before. De azt megmondhatom, hogy egy ilyen kurzus után teljesen megváltozik a viszonyod a testedhez, és teljesen másként fogsz hallgatni, meg megbízni a testedben. Not only with the body, because yes, self-trust. Yes, self-trust. So you start including your body with the choices you make and you will start to be able to like trust yourself more. Yeah. És ugye, ahogy mondtam, hogy nem csak a testünk, hanem ez az egész önbizalmunk, meg az, hogy elkezdünk egyre inkább bízni saját magunkban, meg a lényünkben, ez is fel tud erősödni. Yeah. And yes, perception of the energy will be very different too. És hogy ugye az érzékelésünk is megváltozik, tehát hogy az egész energia teljesen más lesz.
Yes, and because I don't know when we were speaking about, I told to the participants that you are a talk to the animals Mhm. Facilitator too, and we were speaking that not only with animals, but all the energies. Úgyhogy ugye mondtam, hogy a beszélgetés az állatokkal facilitátor is, és hogy ugye igaziból ez nem csak azt jelenti, hogy az állatokkal való beszélgetés vagy kommunikáció, hanem az energiákkal. Yes, it's all about we assume that we don't have any limitations, but with that class, you start to realize that like all the limitations you were putting on, like unconsciously, and you will be able to get rid of it and to become more aware, and then you will become more aware of all the energies, including the animals. But also, it's more about like there is a boundaries you have with yourself. Then you will notice that boundaries and you get rid of it. And so you will become aware of all the energies around you. Igen, és hogy igaziból ugye ez azt jelenti, hogy vannak ilyen limitációink, meg ilyen határokat húzunk magunk köré. Ugye az érzékelésünknek ez szab határt, és ugye ez nem azt jelenti, hogy eltűnnek onnan ezek a dolgok, amik ott vannak tudat alatt, vagy nem tudatos módon, hanem sokkal inkább éberek leszünk rájuk, meg az energiákra, meg mindenre. Ugye ebben benne vannak az állatok is, de nem csak az állatok, hanem mindenféle energia. Interesting thing is like a lot of people who show up in my class, I don't know about other facilitators, but a lot of people who show up in my class don't even have pets in their lives. They don't even like animals, but they come to the class and they don't know like why they're there, but they're there because they know that they want to receive it. And then like after the class, they are aware that their body is the animals, is moving things, and they become more intimate with their bodies. And so like they start to perceive more with their bodies. And as a result, they start to receive from everything more. And then everything starts to contribute to them, and they start to contribute to the whole planet. And so that's what I like about this class. Igen, és hogy azért szereti ezeket a kurzusokat. Nagyon érdekes, nem tudja, hogy a többi facilitátornál ez hogy van, de hogy olyanok szoktak eljönni ezekre a kurzusokra, akik nem szeretik annyira az állatokat, meg nem is érdeklődnek, és hogy csak ott csodálkoznak, hogy mit keresünk ezen a kurzuson, de hogy igaziból ugye ezeknek a kurzusoknak a végére, tehát, hogy sokkal éberebbek lesznek, és az érzékelésük a testükkel sokkal jobban felfokozódik. Yes, a lot of times we don't know what we're missing. Like, we're receiving so many gifts from this planet, but we're not aware. So we're like, missing them. Like all the gifts are being dropped and we're not receiving, but we become more aware of them. Then we can receive all the gifts from the universe. And then how does it get any better? Igen, és ugye az előbb még az kimaradt a befogadással kapcsolatban, és ugye, hogy azt gondoljuk, hogy több dolog hiányzik az életünkből, meg nincsen nekünk, de hogy közben nem az a probléma, hogy nincs, hanem az, hogy nem tudjuk befogadni. After the class, you will become more greedy like me. És hogy ugye a kurzus után sokkal kreatívabbak lehettek, mint én. Oh, it's cool. And it's also, it will be available online, yeah? Yes, I have online class, yes. There is online class, I think it's from, let me check, it's from November. We have 5 days class, one intro and 4 days. So it's like 3 hours every day. Yes. Tehát, hogy novemberben lesz egy ilyen kurzus online, ami ugye egy ilyen bevezetőből áll, és 4 3 órás. It's starting from November 27th, that's the intro, and then 28th, 29th, 30th, and December 1st is the
online Talk to the Animal class. Úgyhogy november 27-én lesz a bevezető, és utána ugye, ahogy mondtam, ez a... And I think it's not such a bad time for Europe. I think it's like starting from like 2 p.m. to 2 p.m. or I hope I'm very bad with calculation, but I think sometime in the afternoon, it's a very good time. It's not like 4 a.m. Úgyhogy ez így ugye európai idő szerint nem olyan rossz lesz, mert hogy délután 4-kor kezdődik, de hogy mondta, hogy nagyon rossz ebben az idő átszámolgatásban. Yes, it's so cool. And 12 p.m. I think it's like starting from 12 p.m. I think 12 to 3 p.m. I think that's European time. Igen. És ugye Emma ma érkezett Budapestre, és holnap után kezdjük a 3 napos testkurzust. Szombaton este lesz egy közös SOP-nk, Legyél a varázslat címmel. Arra lehet jönni személyesen, meg online is. És hát a többi az ez, amit mondtunk, hogy online kurzusok, meg ilyesmi, de hogyha így az energiáját érzékelitek, meg azt, hogy hozzájárulás lehet, akkor várunk benneteket. I was just speaking about the 3-day body class. We will start on Friday. And yes. On Saturday evening, we will have the SOP, Be the Magic. And, yes. And everyone is welcome. Bring your body. Bring your body. Because I remember last time I was here 11 years ago. So, it's been 11 years, so like, you might not see me for another 11 years. Úgyhogy, mert hogy ugye volt már Budapesten 11 évvel ezelőtt utoljára. So, if your body says, oh, I want to go, then like just go, don't think, don't use your brain. Igen, tehát hogyha mondjuk a testetek azt mondja, hogy menjünk oda, akkor hallgassatok rá, és hogy ne hagyjátok, hogy az agyatok bekapcsoljon. Because your brain can only stop you and can make you do stupid things. És mert ugye, hogyha ezt így engeditek, akkor az agyatok az meg tud állítani benneteket. I have some experience with it. So when I starting to think about things, I am not doing. Yeah, it takes so long, and like everything just becomes not ease. Yeah. Igen, mondtam, hogy ebben ugye nagy tapasztalatom van, amikor így elkezdek gondolkodni dolgokról, és akkor nem csinálom, meg nem. Everything becomes difficult and struggle. Igen, és ugye onnantól eltűnik a könnyedség, és minden ilyen nehézkes tud lenni, meg harcolnunk kell, meg ilyesmi. Yeah, if I was using my brain, I wouldn't be here, Hogyha használtam volna az agyamat, akkor nem lennék itt. I just asked, like, okay, do you want to go to Hungary and create with people there and with a land and, to make a difference? And then just my body says yes. And then I don't think about it. Igen, és hogy ugye csak feltettem a kérdést a testemnek tulajdonképpen, hogy akarsz Magyarországra menni, és együtt teremteni ott az emberekkel, meg hozzájárulás lenni, és azt mondta, hogy igen, és onnantól nem gondolkodtam rajta. So gravity of this planet is irrelevant. That's what you will learn in 3-day body class with your body. Úgyhogy a gravitáció ebben a valóságban igaziból irreleváns. Ez az, amivel megyünk a 3 napos testtanfolyamon. Yes, I can't wait for it. I can't wait. Yes, it starts the day after tomorrow. Yes, 3-day body class, and then we'll have SOP session in the evening. So how does it get any better? Igen, és hogy ő is ugye alig várja, és tényleg olyan izgatottság volt, tehát hogy ez így többször jött nekem is, meg ugye ma is, amikor már érkezett, és
és tényleg, hogy nézzétek meg, hogy aki szeretne, az jöjjön még velünk, mert biztos, hogy sok mindent megváltoztattunk. Yes, I just told that I was perceiving so much excitement when we connected, and today also. So if now is the space and time, Yeah, now choose it. this is now, and choose it, and and just let's change it. Let's Yes, change yes. everything you want to change in your life. Yes, and I also want to speak a little bit about your maestro and your private sessions, hogy tehát, hogyha valaki szeretne egyéni kezelést Emmától, akkor ugye a bántalmazás oldás kezelést is csinálja, meg ugye maestro, SOP, ami a maestro az Access kurzusok között egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon haladó kurzus, tehát hogy rengeteg előfeltétele van, és ugye arra fog menni jövő héten Rómába, amit Dén Hír tart, és tényleg ez én úgy hívom, hogy az Accessnek a fő varázslói. So I was speaking about the maestro, what I perceive. I think it's the main wizards of access. Yeah. Maestro is like the group of people who are like, always in the question and in the interesting point of view about everything. Yes, tehát, hogy a maestrok tulajdonképpen azoknak az embereknek a csoportja, akik folyamatosan mindig kérdésben vannak, és az érdekes nézőpontban. We don't make anything significant, so it's fun. Úgyhogy semmit se teszünk jelentőségtelivé, és ez nagyon bulis. Yes. So I'm happy to provide whatever the private session, people would like to, everybody would like to receive, including abuseful sessions and stuff that, people require. That's why I brought my body here, because abuseful sessions require body. Igen, tehát, hogy ugye nagy örömmel adja ezeket a kezeléseket, a bántalmazás oldást is, és hogy ezért hozta ide a testét, mert hogy ugye ezeknél a kezeléseknél a testét használja. But abuseful sessions, you have to buy Gary's abuseful session recording and listen to it 30 times before you receive your private session. Yes, és hogy ugye azt lehet, hogy tudjátok, hogy a bántalmazás oldás kezelés előtt ugye meg kell venni a hanganyagot, amit Geri csinált, és azt meg kell hallgatni 30-szor, és utána lehet menni. You don't have to listen word for word. You can just, play it really, really small, or you don't even make it any sound. You just, play it in the background, and then I think you will finish listening like 30 times in 2 days. Igen, és hogy ugye nem kell így szóról szóra meghallgatni, hanem lehet valami nagyon alacsony hangerőre tenni, vagy csak így a háttérbe, és hogy ugyanúgy ugye jönnek az energiák, meg tisztulnak a dolgok. Yes. So anything you'd like to ask? Van valakinek valamilyen kérdése, bármi? Or everybody's too fried? Vagy lefagyott mindenki? Oh. Probably I'm the happiest, Japanese and probably happiest person on this planet. Úgyhogy ő azt gondolja, hogy ő a legboldogabb japán, de igaziból azt is, hogy ő a legboldogabb ember a földön. I can't stop laughing. És nem tudja abba adni a nevetést. Can I add something here? Yeah. Hozzátehetek valamit? It's not actually a question, just after talking about things being linear. Mm-hmm. Hogy ez nem igaziból egy kérdés, de hogy arról beszéltünk, hogy a dolgok, amikor nem lineárisak. That I was just listening to Emma about talk to the animals,
and also about the 3 days body class. And although I haven't chose to be there personally as of this moment, I'm already receiving the energy, I think, of what is coming. And my brain is completely fried and I'm already so excited. And even last day I was told like by one of my friends, like, oh my God, you're so much like a cat. So I even started to behave a little differently than usual, and I have not even participated yet. And I already have at least some of it. Now that is really interesting. How does it get any better than this? Igen, tehát ugye, hogy ahogy hallgattam Emmát, ahogy beszélt a 3 napos testtanfolyamról, meg ugye erről a beszélgetés az entitásokkal, valami olyat érzékeltem, hogy úristen, milyen itt, pedig ugye most nem választottam, hogy ott leszek, amúgy még ide érsz. Egyébként. Yeah, you're already receiving the class. You're already using it. Yes, I just told that she has 1 day to get here. Oh yeah, of course you have. Yes, Totally. you can just leave today. No problem. I'll be there. I'm already there, it seems. Igen, de hogy úgy tűnik már ott vagyok, ugye az energiát teljesen érzékelem, meg azt a változást, ami meg tud érkezni, megjön, úgyhogy én is teljesen izgatott vagyok. So thank you so much. Köszönöm. Yes, thank you for getting up for this. So I look forward to seeing everyone on this weekend. And yes, bring your body and bring your being. No separation. Úgyhogy nagyon izgatott vagyok a hétvége miatt is, úgyhogy hozzátok a testeteket, meg a lényeteket, és hogy ne szeparálódjunk el, vagy különüljünk el. And you will find something different in you. And then completely different, the alien inside of you. És valami teljesen mást fogsz megtapasztalni magadon belül. Lehet, hogy ez egy ilyen idegen. Yes. You will just, be reborn as a happy alien on this planet. You can never go back. Lehet, hogy egy ilyen a legboldogabb idegenként ébredsz fel magadban, vagy változol át. Unless you pretend to be unhappy. De ha csak nem azt tetted, hogy boldogtalan vagy. Oh, wow. Well, thank you, everyone. And thank you for the other people who are listening to the recording. And I adore you all. And I'm so much looking forward to seeing you and hug you. Köszönjük, hogy itt voltatok, meg azoknak is, akik majd utólag a felvételt meg fogják nézni, meg meghallgatják, és imádlak benneteket, és várom, hogy megölelhesselek benneteket. Úgyhogy köszönjük. Thank you so much. Thank you. Thank you, Emma. Thank you so much. Thank you, Emma. See you soon. Hamarosan találkozunk valahol. Úgyhogy legyen szép estétek. Sziasztok! Bye. Bye. Sziasztok!